सत श्री अकाल सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल अर्शदीप ते खबरों वाल रुख करन तो पहला एक नज़र खास हेडलाइंस ते। बीसी ने एमरजेंसी की स्थिति नूं होर 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ। वैनकूवर मेयर कैंडी स्टीवर्ट का बयान कहा, असी दिवालीएपन के किनारे नहीं हाँ, पर वैनकूवर मेयर ने सूबाई संघी सरकारां तो मदद की की अपील। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने CERB दे लई योग्यता का किया विस्तार। जिहड़े 1000 कमाउंदे हन वो भी हन CERB दे योग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहा, देश वापस खोलने लई आ रहे हैं नवे दिशा निर्देश। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जासिंडा अर्डन ने कोरोना वायरस से रोकी 20% तनख्वाह, कहा यह है लीडरशिप बारे। ਹੁਣ रुख करते हैं मुख खबरों वाल। BC विच एमरजेंसी की स्थिति में 2 होर हफ्तिਆਂ ਦਾ वाधा कर दिता गया क्योंकि BC विच COVID-19 के मामलों की गिनती हौली हौली वध रही है। प्रीमियर जॉन होल्डन ने ब्रिटिश कोलंबिया का बुधवार ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ दूरियां बनाई रखन ਅਤੇ निरंतर तालमेल रखने के लिए धन्यवाद किया ਅਤੇ संकेत दिता कि आने वाली मॉडलिंग ये दर्शावेगी कि साडी मेहनत की अदायगी हो रही है या नहीं, पर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि नवे केस ਅਤੇ मौतों की गिनती घट रखने लिए सूबा अजिहे सेहत उपावां प्रति जिन्ना संभव हो सके वचनबद्ध है। प्रीमियर जॉन होल्डन ने बुधवार ਨੂੰ आख्या, चुनौतियां अजे भी कायम हैं ਅਤੇ सानू कोर्स ਨੂੰ बनाई दे रखने के लिए अगले 2 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ ध्यान केंद्रित करने की लोड़ है, पर उन्होंने आख्या इस बारे गलबात की जा रही है कि इन्हां पाबंदियां ਨੂੰ ढिल किवें दित्ती जावे। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक बार फिर तो धन्यवाद किया। Hey. You guys good? Hey. Chris, I'm looking at you. There's no one else to look at. Okay, thanks. Good morning, or pardon me, good afternoon, everyone. Just finished the weekly cabinet meeting. I wanted to provide an update for the gallery and for British Columbians. Firstly, I want to acknowledge that we're here on the territory of the Lekwungen-speaking people, the Esquimalt and Songhees First Nation. And I want to thank the vast majority of British Columbians who, over this past long weekend, managed to find some time to be with their families, managed to do so in a way that kept themselves away from their neighbors, kept themselves away from other British Columbians. It was a wonderful weekend. We have more weekends ahead of us, but it was a celebration, it seems to me, of what we've been able to accomplish as a community. And Dr. Henry and Minister Dix will be providing an update on our modelling here in British Columbia later in the week, and I'm hopeful that when British Columbians see the progress that we have made collectively on flattening the curve, again, we have a few days to go, and Dr. Henry is overseeing that project. I believe that people have cause for genuine celebration and a pat on the back collectively and virtually, I should say, for the work that we've done together to flatten the curve. But we still have more work to do, and therefore the Cabinet today reaffirmed the state of emergency, extending it for another 2 weeks, ensuring that all British Columbians stay the course. We all focus on the task at hand, and that is protecting ourselves, protecting our families, protecting our communities from this scourge of a virus and the pandemic that is seizing the entire world. And it's always useful to remind ourselves that it's not just British Columbia, it's not just Canada, it's not just North America that is gripped by this. It is a global challenge. And therefore, when we look at all of the issues that are before us, we need to do that locally. We need to look at it provincially, and then we need to look across the country and then around the world as we come out from underneath this. I want to acknowledge the good work of public employees here in British Columbia, working with federal officials at our border crossings since we implemented our plan to ensure that every British Columbian returning to BC had a self-isolation plan. 4,700 travelers have come back. They've filled out the appropriate forms, and only 84 of those 4,700 are in quarantine being supervised by the federal government. Our border plan is working. I'm grateful for the help we've had across the way from local communities, from the Public Health Office, of course, and also the federal government.
But the challenges remain, and we need to focus over the next couple of weeks on maintaining the course, ensuring that we're doing everything we can to stay distant from each other, to continue to wash our hands as much as we possibly can, try and not touch your face. Those who are essential to our economy continuing to move, particularly those frontline healthcare workers, again, our thanks. Every night at 7 o'clock, my spouse and I and my neighbors are out banging pots to make some noise for you, and thank you for that that important work that you're doing. We had the ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ 44 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1561 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 670, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 623, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 92, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 146 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 75 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 131 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 955 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you and good afternoon. This is the update on COVID-19 in BC for today, April 15th. We have 44 new cases that have been diagnosed in the last day in BC, bringing our total of people with positive for COVID-19 in BC to 1,561. That includes 670 people in the Vancouver Coastal Health Region, 623 in the Fraser Health Region, 92 on Vancouver Island Health, 146 people in the Interior Health Region, and 30 people in the Northern Health Region. We have no new long-term care facility outbreaks, but there are ongoing outbreaks at 21 long-term care and assisted living facilities in Fraser Health and Vancouver Coastal. And currently we're up to 265 cases associated with those outbreaks. We also have an ongoing outbreak in a nursery in the Interior Health, and we have 3 additional cases who've tested positive in that outbreak, bringing the total number with test positive in that cluster to 26. We continue to have the single case at the Okanagan Correctional Facility, and ongoing management of that facility is going. As well, we are now up to 48 cases associated with the Mission Federal Correctional Facility in the Fraser Valley, including 7 people from that facility who are hospitalized in a hospital here in British Columbia. Of the cases we have, 131 people are hospitalized, and of those, 59 people are in critical care or ICU in the province. We have, unfortunately, another 3 deaths in the last day here in British Columbia to bring our total of people who have died from COVID-19 to 75. That includes, for the first time, a death in the Interior Health Region, a man in his 60s who had been in recovery at home. 955 people are now fully recovered from COVID-19 here in British Columbia. I want to talk a little bit about some of the work that we've been doing, the hard work we've been doing to ensure the needs of all communities across the province have been addressed when it comes to preparing for and being able to respond effectively to cases of COVID-19. We recognize and have recognized from the beginning that every community is unique and they have different needs, both healthcare needs, essential service needs, and they require different levels of support. And particularly our smaller communities and more remote and First Nations communities may have limited resources and services, makes it much more challenging to address COVID-19, both in preventing it from entering those communities and responding. We know this is especially great in some of our more remote and First Nations communities.
One thing that we do all have in common across the province and has been driving our response to this pandemic is that we share our understanding and the value of our elders and seniors. And that is why we have been paying so much attention to what we can do to best protect them and to protect all of those who are more vulnerable to more severe illness around the province. So resources are being created to support communities around the province, provide them with the resources they need. And importantly, we talked about some of the testing strategies that we have, and we have been able to deploy testing to better support our communities, our more remote and Indigenous communities around the province. And that's something that I think is going to be incredibly important for us to be able to detect cases early, to detect clusters of cases, and to appropriately and safely manage in these communities. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 18.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 32.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 25% ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 25% ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 6% ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। We are experiencing a global economic meltdown not seen since the Great Depression, something no Vancouver City Council has ever experienced. Yesterday, city staff walked council through various economic scenarios showing how a long shutdown could mean shortfalls of up to $189 million across this year and next. On Sunday, I released a study that my office had commissioned asking Vancouver residents about the financial pressures faced by their households. This type of research has not yet been done in Canada, and it has sparked interest and concern for many organizations, including the Bank of Canada and mayors from around the world. I've always believed in laying out all the facts, good or bad, while hoping for the best and planning for the worst, and most importantly, being transparent with residents. But there's been a lot of confusion and, frankly, misinformation out there about what I said and what our city's fiscal capacity is. So I want to clear a few things up. First, the City of Vancouver has already taken several steps to reduce spending and make cuts to non-core services. We've already cut approximately 10% across the board, and we are on track to save $24 million through temporary layoffs and $6 million in other cost savings. These cuts have been extremely difficult to make as they affect real people who work day in and day out to make this city the best place in the world to live. And it affects the services on which the public has come to rely. However, we could see more layoffs and deeper cuts should COVID-19 restrictions continue until the end of the summer. The city manager is leading an all-department effort to reduce service and program spending in order to balance our budget and ensure we are in a strong position to help with the economic recovery. But there are a lot of rules when it comes to what finances we can and cannot draw upon to pay for vital city services and programs. So first, let's start with what we can immediately do. We have around $130 million in accessible cash reserves, which we use to fund emergencies and unforeseen costs. While staff do not recommend using more than a quarter to 1/3 of this reserve in case of other emergencies such as earthquakes and snowstorms, if pressed, we could use it all. But even then, this wouldn't cover the potential shortfalls in the worst case scenario of the pandemic going until the end of 2020. And this fund doesn't begin to address what would happen to city finances if people start to default on their property taxes. This brings me to my second point.
The study I released Sunday showed over 1/3 of those who responded to the survey said they might default on some or all of their property tax, with just 2/3 saying they can or will pay in full. ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਜ਼, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ CERB ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ $2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Making up to $1,000 a month, seasonal workers and people whose EI has recently run out. Maybe you're a volunteer firefighter or a contractor who can pick up some shifts, or you have a part-time job in a grocery store. Even if you're still working or if you want to start working again, you probably need help in making ends meet. So if you earn $1,000 or less a month, you'll now be able to apply for the CERB. If you were expecting a seasonal job that isn't coming because of COVID-19, you'll now be able to apply. And if you've run out of EI since January 1st, you can now apply for the CERB as well. And for others who still need help, including post-secondary students and businesses worried about commercial rent, we'll have more to say to you very soon. No matter who you are or where you live, we're in your corner. ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 93 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ COVID-19 ਦੇ 8000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। We're throwing everything we've got at our long-term care homes. We're mobilizing every available resource. We will stop at nothing to protect those who cannot protect themselves. Today, we're launching an all-out plan to fight COVID-19 in our long-term care homes. We will fortify the iron ring of protection around our long-term care residents and those who care for them. We'll go further in our testing, screening, surveillance, targeting the homes facing outbreaks. We will ensure the staff at these homes have the tools they need. That means strengthening protocols, training, and education on infection prevention and control. And it means ensuring priority distribution of personal protective equipment. We're getting PPE to long-term care homes in need within 24 hours or less. We'll put more boots on the ground. We're putting together COVID-19 SWAT teams drawn from our hospitals, home care, and public health care units to help homes manage outbreaks. And finally, we're focusing on prevention and preparing the long-term care homes with no outbreaks with a plan on what to do in the event of an outbreak. This plan builds on the work we've done to date. Emergency funding for hiring more staff, restricting non-essential visitors, 24/7 screening of staff and residents, and stepping up cleaning measures. And last night, we passed an emergency order to ensure every employee in long-term care homes can only work in one home, which will help protect residents and reduce the risk of potential exposure to the virus. We'll continue to use every tool. We will spare no expense to protect residents and staff and keep them safe and healthy.
And to every worker in every long-term care home across this province, thank you. You're the heroes in this crisis. Whether it's cleaning or cooking, performing medical exams or giving medication, holding mom's hand, or setting up dad's iPad so he can talk to the kids, you're there. To call you an essential worker is an understatement. You are the caregivers and protectors of our most vulnerable. I want you to know this government has your back. Thank you for all that you do. Finally, before I finish, I want to give a special shout out to my friend Flavio Volpe. Flavio has gotten together with the folks at Mitchell Plastics. They're manufacturing 400,000 made in Ontario face shields for hardworking frontline staff at long-term care homes. This is just another incredible example of the true Ontario spirit. Thank you so much. Flavio and everyone at Mitchell Plastics, you are absolute champions. Thank you, and God bless the people of Ontario. Now I'd like to invite Minister Fullerton. We are in extraordinary times. COVID-19 continues to spread, the likes of which we have never seen. And my heart goes out to everyone who has been affected by this virus in our long-term care homes. And I want a special mention of our personal support workers who are dedicated and compassionate day in, day out. I cannot thank them enough. And there are really no words that I can say to provide comfort, but please accept my sincerest condolences and know my heart goes out to everyone who's been affected by this virus. Thank you to all our caregivers that are working non-stop on the front lines to provide care to our loved ones. You are true heroes. Our government is steadfast in our commitment to fight this horrible virus with everything we've got. And as the Premier said, we will spare no expense to keep our most vulnerable residents safe. We have acted swiftly and decisively. Despite our efforts, this virus continues to spread and damage the lives of so many. Our government is working around the clock to identify every tool possible that we can use to stop the spread of this virus and keep people safe, especially residents in long-term care and their caregivers. Today, we are happy to launch Ontario's COVID-19 Action Plan for long-term care homes. And over the next 48 hours, we will be launching more aggressive testing, screening, and surveillance by screening all symptomatic staff and residents, as well as asymptomatic contacts of confirmed cases. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर कोरोना वायरस की मुसीबत नाल इस समय पूरी दुनिया विच हाहाकार मची हुई है। जिथे लोकां दीआं नौकरियां चलियां गईयां ने उत्थे ही फूड की समस्या मुसीबत बनी हुई है। अजिहे विच अनेकां समाज सेवी संस्थावां अगे आईयां हन अते कैनेडा विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों अते सीनियर सिटीजनस की फूड की समस्या नूं देखदिआं होइआं गुरु नानक फूड सेवा वल्लों इटोबिको विखे ग्रोसरी स्टोर खोलिया गया। प्रबंधकां दे अनुसार ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਫੂਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਮਿੰਟੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬਲੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਜੋਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 1753 ਐਲਵੀਨ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 9 ਈਟੋਬੀਕੋ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫੂਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਓ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4168861313 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਨਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੋਇਸਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਾਈਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, COVID-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ, ਅੰਟੈਰੀਓ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ 3 ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ COVID-19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਲੀਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 7 ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਵਿਲੋਡੇਲ ਵੈਲਕਮ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਰਿਸਪਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਸੀਟਨ ਹਾਲਸ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ COVID-19 ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਵੀ ਬੇहद ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 400 ਬੈੱਡ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡ ਮੈਰੀ ਐਨ ਬਿਡਾਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਹੋਰਨਾਂ 1000 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। All of American society is engaged and mobilized in the war against the invisible enemy. While we must remain vigilant, it is clear that our aggressive strategy is working and very strongly working, I might add. New cases are declining throughout the New York metropolitan area. Cases in the Detroit and Denver metro areas are flat. Washington, D.C., Baltimore, Philadelphia, and St. Louis are showing great signs of progress, and new cases in Houston and New Orleans are declining. The battle continues, but the data suggests that nationwide we have passed the peak on new cases. Hopefully that will continue and we will continue to make great progress. These encouraging developments have put
us in a very strong position to finalize guidelines for states on reopening the country, which we'll be announcing. We're going to be talking about that tomorrow. We'll be having a news conference tomorrow sometime during the afternoon. We're going to be announcing guidelines, and we'll be talking about various states, and it's very exciting. ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी बलासियो ने आख्या कि कोविड महामारी दे नाल इस शहर नूं हुण तक $5 अरब तो $10 अरब के करीब नुकसान झलना पिया। अमेरिका विच कोरोना वायरस महामारी का मुख केंद्र है ते प्रभाव के करीब 2 लाख तो वधेरे मामले सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क विच कोरोना नाल मरन वाले लोगों की गिनती 10,000 का अंकड़ा पार कर गई है ते इन्हां विच 4,000 तक अजिहे लोग शामिल हैं जिन्हां दी जांच रिपोर्ट कदे पॉजिटिव आई ही नहीं। मेयर ने आख्या कि साडा रेवेन्यू चला गया है, साडा टैक्स चला गया, साडी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के नेड़े है ते असीं 5 अरब तो लैके 10 अरब तक का रेवेन्यू गवा दिता, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के सब तो वड्डे शहर विच बुनियादी सेवावां देण विच कीता जा सकदा सी। अमेरिका विच भयानक रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस ने हुण तक 6 लाख तो वध लोकां नूं अपनी लपेट विच लै लिया। जॉन हॉपकिंस यूनीवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका विच पीड़ितां की गिनती 6,08,377 हो गई है ते हुण तक 25,000 तो वध लोग दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका विच बीते 24 घंटिਆਂ के दौरान 2,228 लोगों की मौत होने नाल मृतकों की गिनती 25,981 हो चुकी है। इस दे सूबे न्यूयॉर्क दे विच 2 लाख तो वध लोग पीड़ित हैं ते इत्थे हुण तक 10,834 लोगों की मौत हो चुकी है ते अंकड़ा अजे भी वध रहा है। इस दे इलावा न्यू जर्सी दे विच 68,824 लोग कोरोना वायरस दे नाल पीड़ित सन ते 2,805 लोगों की मौत हो चुकी है। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, इलिनॉइस, लुइसियाना दे विच भी कोरोना वायरस की गिनती 20,000 तो वधेरे है। पिछले 2 दिनों के विच कोरोना के कारण मरन वालों की गिनती में कुछ कमी देखने को मिली सी ते आस की जा रही सी कि इत्थे स्थिति काबू में आने वाली है, पर एक बार फिर मौत का इन्ना वड्डा अंकड़ा देख के अजिहा नहीं लग रहा। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ CEO 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। I can confirm that myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. We feel acutely the struggle that many New Zealanders are facing, and so too do the people that I work with on a daily basis. And while it in itself won't shift the government's overall fiscal position, it is about leadership. And I acknowledge my colleagues, both in the executive, but also the colleagues we work with in the public service for the decision that was taken today. If there were ever a time to close the gap between groups of people across New Zealand in different positions, it is now. Of course, many people in our public sector are our frontline essential workers, nurses, police, healthcare professionals,
We are not suggesting pay cuts here, and nor would New Zealanders find that appropriate. Rather, I am responsible for the executive branch, myself and ministers. This is where we can take action, and that is why we have. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ कोरोना वायरस का टैसट भी लिया जाएगा और कोरोना वायरस के लक्षणों वाले सारे केयर होम वसनीकों की जांच की जाएगी। हैनकॉक ने यह भी स्वीकार करने तो इनकार कर दिता कि उन्होंने हुण तक 25,000 टैसट प्रतिदिन देने का वादा किया। 18 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस टैसटिंग की दर को 4 हफ्तों के अंदर 25,000 तक वधाउण लई वचनबद्ध किया सी, पर अज 4 हफ्ते तो बाद जो प्रैस रिलीज़ की गई पर इस बारे टीचा गुआ दिता गया। And one other change I want to make, which is giving people the right to say goodbye. One of the important things that care homes do is support people at the end of their life. Sadly, even in normal times, each month about 10,000 people die in care homes. And our social care colleagues work incredibly hard to ensure support for people and dignity to people at the end of their lives. Wanting to be with someone you love at the end of their life is one of the deepest human instincts, and it's a moment that will be with you forever. Done right, it can help those left behind to cope, and it brings comfort to those who are dying. Coronavirus, of course, has made this much more difficult, and I've been really moved and upset by some of the heartbreaking stories of people dying without a loved one nearby. As a father of a 13-year-old myself, the reports of Ishmael dying aged 13 without a parent at his bedside made me weep. And the sight of his coffin being lowered into a grave without a member of his family present was too awful. So I'm pleased to say that working with Public Health England, the care sector and many others, we're introducing new procedures so we can limit the risk of infection while wherever possible giving people's closest loved ones the chance to say goodbye. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.3 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। OPEC ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ WHO ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਦਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। WHO ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ WHO ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਦਜਨਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization.
with support from the people and government of the United States, WHO works to improve the health of many of the world's poorest and most vulnerable people. WHO is not only fighting COVID-19, we're also working to address polio, measles, malaria, Ebola, HIV, tuberculosis, malnutrition, cancer, diabetes, mental health, and many other diseases and conditions. We also work with countries to strengthen health systems and improve access to life-saving health services. WHO is reviewing the impact of our work of any withdrawal of US funding, and will work with our partners to fill any financial gaps we face and to ensure our work continues uninterrupted. Our commitment to public health, science, and to serving all the people of the world without fear or favor remains absolute. Our mission and mandate are to work with all nations equally, without regard to size of their populations or economies. COVID-19 does not discriminate between rich nations and poor, large nations and small. It does not discriminate between nationalities, ethnicities, or ideologies. Neither do we. This is a time for all of us to be united in our common struggle against a common threat, a dangerous enemy. When we're divided, the virus exploits the cracks between us. We're committed to serving the world's people and to accountability for the resources with which we're entrusted. In due course, WHO's performance in tackling this pandemic will be reviewed by WHO's member states and the independent bodies that are in place to ensure transparency and accountability. For that matter, involving all responders. This is part of the usual process put in place by our member states. No doubt, areas for improvement will be identified, and there will be lessons for all of us to learn. But for now, our focus, my focus, is on stopping this virus and saving lives. WHO is grateful to the many nations, organizations, and individuals who have expressed their support and commitment to WHO in recent days, including their financial commitment. ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ CERB ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ 1000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਨ CERB ਦੇ ਯੋਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਰੋਕੀ 20% ਤਨਖਾਹ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।